So you have another examples here you can solve, I think, on your own. Hamna ambayo ina challenge different tofauti na hizo ambazo tumeshawahi kufanya huko nyuma. So I believe you can do all these questions na kutry kujipima on your own. Here maybe a string is stretched by weight of an object. Okay, just know the weight ndio itakuwa tension hapo. Shown there, it has the following properties. PQ ni sawa na 40 cm PQ, ambapo ndo interest yetu. We plug this string. Hii string haina impact yoyote, ina impact ku transmit weight ya huku, ndo hiyo weight ya kwenye that string, but the length tunayotumia ni hapa kwa sababu we plug this string and not this one. So the distance we are interested in PQ, ambao ni 40 cm au 0.4 meters. We have the diameter, we have the density of the string kama ambavyo tumepewa hapo. So lakini remember, density of string ambayo umepewa iko kwenye in terms of kilogram per meters cubic. So in whatever way that you are going to use it, lazima we convert into kilograms per meter, because in our expressions tunatumiaga mass per unit length. Tension najua haina shida, tuchukue mg tu hapo, unaweka simple. Mass per unit length tuna multiply tuna cross sectional area. Okay, because I told you, you remember kwamba density ni sawa na mass over volume, but volume of this ni kama volume ya pipe, volume ya cylinder hivi mfano. So inakuwa ni pi r squared h, but you know hii ni cross sectional area. Okay, hii ni cross sectional area. So to get mass per unit length, ambao ndio hichi kilichobaki huku, ni sawa na density times area. As you can see hapa, density times cross sectional area, umepewa the density umepewa ni 7.9. Okay, I was looking for it. 7.9 au 7.9 times 10 power 3, which is au ni 7900. Okay, ni 7900. So una multiply na cross sectional area ambao ni 3.14 times d square over 4. Okay, you can put it as a radius squared, kwa ikawa baada ya 0.5 radius, maana yake hapa inakuwa ni 0.25. Okay, inakuwa ni 0.25. So multiply by 0.25 squared, lakini kumbuka lazima iwe in terms of meters. Okay, lazima iwe in terms of meters. So na multiply na 10 power negative 3, na multiply na 10 power negative 3. So you get your mass per unit length, ambayo inakuwa ni 1.55 times 10 power negative 3 kilogram per meters. Simple, haina shida. Fundamental frequency of the string, if the string vibrates in the fundamental mode, so we know that frequency is sana 1. Kumbuka hapa ilikuwa ni n, so if the fundamental n is equal to 1, so n is equal to 1 to l, length ya string tumeshaambiwa pq ni ngapi, ni 0.4 meters. So unaweka, you put the tension, you put mass per unit, unapata hiyo. Then the frequencies above that tunajua ni kama open pipe, itakuwa ni multiples tu. Kwa kama ni second overtone ni n is equal to 3. Okay, second overtone ni n is equal to 3. So tunajua ni 3 times the fundamental frequency. So tunaweza tukaipata namna hiyo, and there is no problem. Or in other words, ukiamua kutumia coming back to the formula, you just instead of 1 unaweka n is equal to 3 and you get your answer. Simple like that. Other examples, mifano mingi kweli kweli, all at your service. As you can see, you have a signal generator here, 10 loops fit the length of the vibrating length. Inakuwa ina 10 loops. Okay, inakuwa na 10 loops. Kumbuka kwa string the number of loops, sawa, the number of loops ndio inaonyesha ni harmonic ya ngapi. The number of loops inaonyesha ni harmonic ya ngapi. As you remember, the simplest harmonic ilikuwa na 1 loop, then the second harmonic ilikuwa na 2 loops, like that. So n is equal to 10. So the string is exactly the length of 2 meters and the mass on the end of it is 0.75 kg. It means hapo kuna mass inaning'inia producing a tension of 0.72
2g times gravity, okay, to get the tension, the weight. Calculate the mass of the string. Calculate the mass of the string. So hapa nataka utafute mass per unit length, na kwa kutumia length unaweza kupata mass ya string. So the wavelength is the length of two loops. Obvious, the wavelength is the length of two loops. As I said kwamba one loop namna hii ni half wave. Another loop, I think you remember this, hii ni one wavelength. So having 10 loops, it means you are having 5 wavelengths. Okay, it means you are having 5 wavelengths. So the wavelength inatakiwa iwe ni length ya string into 2 meters igawiwe mara 10. Sawa, length ya string ambayo ni 10 meters igawiwe 10 loops. So ukichukua length ya string ya 2 meters ukaigawa kwa 10, utapata kila loop, sawa, length yake ni ngapi? So kila loop length yake ni 0.2. Okay, so kama hii ni length ya one loop, then 2 loops ni sawasawa na wavelength. I think it is clear. What I'm trying to say ni kwamba loops, assuming kwamba all these loops ziko 10. Let us assume kwamba these loops ziko 10. So we know our length ni L. It means hii length ni sawa na 10 loops. Okay, the length yote is 10 loops. So what about one loop? Itakuwa na length kiasi gani? Kwa sababu hizi 10 loops ndo zina make one length ya string ambayo ni 2 meters. So unajua ni 1 times 2 divided by 1 times L divided by 10. So inakuwa ni 1 times L divided by 10. But length ya loop ni 2, so 2 times 10 unapata length ya one loop. Lakini one loop huwa ni half ya wavelength. So 2 loops zinakuwa ni wavelength. So kama 2 over 10, kumbuka hii length ni 2. So hapa unapata 2 over 10 ni length ya one loop. So times 2 unapata length ya 2 loops ambayo ndio wavelength. Unapata 0.4 meters. So speed ya sound ni sawa na v is equal to frequency times wavelength. So we have the frequency and we have the wavelength. So we know the speed ya sound ni hiyo hapa. But we know that velocity ni sawa na tension divided by mass per unit length. So kwa kutumia tension tulio nayo, tunaweza tukapata mass per unit length. Ukisquare na kumake mass per unit length subject, unapata ni T divided by V squared. Okay, so we solve for mass per unit length. Tension obviously nisema ni weight. So we solve for mass per unit length, tunapata hii hapa 1.9 times 10 power negative 3 kilograms per meter. But we are told to calculate the mass of the string. So we know the length ni 2 meters. So to multiply na 2, cancel meters na meters, itubaki na mass ya string. Okay, so 1.9 times 10 power negative 3 times 2 tunapata the length ya mass, the mass ya that length of a string is sawa na 3.8 grams. Okay, kwa sababu tunaposema 1.9 times 10 power negative 3 kg per meter, it means kila mita ya hiyo string ina uzito wa 1.9 times 10 power negative 3. So kama hii string ilikuwa ina 2 meters, mass yake ni ngapi? Na ndio tulichokuwa tuna calculate hapa. We have a string is that meter long. According to the solution, naona ni kitu ambacho you can solve and try it on your own. So try and solve to see if you can get that answer. But remember kuna concept ya beat hapa, so you should know kwamba one frequency minus the other frequency inatengeneza hiyo beat. So you will know how to integrate it that. I believe you can. Au tufanye wote, tunaweza tukafanya wote pia and see kama kuna changamoto yote. A string 25 cm long having mass ya hiyo hapo is under tension. We have another pipe at one end is 40 cm long. When the string is vibrating in first overtone, it means the n is equal to 2. Yani kuwa makini na hizi terms. First the overtones, the harmonics.
Sometimes hizi overtones ndo zina mislead kwa sababu kisha kosea kuinterpret value ya n ya first overtone, basi unakuwa umeenda na maji. First overtone tumeshasema ni n is equal to 2 for strings. Okay, for strings and open pipe, first overtone ni n is equal to 2 because n is equal to 1 ni fundamental. So any frequency after that, kwa kuanzia 2 kuendelea ni overtones, na zinaanzia wapi? Zinaanzia kwenye 2, ndo overtone yetu ya kwanza, n is equal to 2. So in the air in the pipe in its fundamental frequency, so kwenye pipe n is equal to 1, zinatengeneza beat ya 8 per second. Okay, it is observed that decreasing the tension in the string decreases the beat frequency. So umuhimu wa hii statement ni kukuambia kipi kinamtoa nani. Okay, hii statement imesha ku restrict kipi kinamtoa nani. Kwa mfano, tungekuwa na frequency ya string minus frequency ya pipe ni sawa sana beat frequency, na tungekuwa na frequency ya pipe minus frequency ya string ni sawa sana beat. Which one could fit more hii condition tuliopewa? Okay, tumeambiwa kwamba it is observed that decreasing the tension in the string decreases the beat frequency. We know kwamba decreasing the tension in the string una decrease frequency ya nini? Ya kwenye string. Okay, decreasing tension ya kwenye string una decrease frequency ya kwenye string, as a result una decrease beat frequency. Wapi ambapo ulikuwa ukidecrease frequency ya string, beat frequency na yenyewe ina decrease? Ni wapi? Tuangalie. Kama frequency ya string hapa ukidecrease, okay, it means also the beat frequency will decrease, kwa sababu decreasing this it makes this be more negative, kwa sababu inaifanya iwe more dominant na in negative, so it decreases even further, inampa chance kubwa sana ya kumtoa huyu ili hii decrease. Lakini ingekuwa this part hapa, sawa, ingekuwa this part, tunge decrease frequency, tungekuwa na less negative, tungeitoa kidogo, so beat frequency ingekuwa kubwa, sawa. So the condition ambayo ina satisfy zaidi that statement ni hapa. Okay, that means frequency ya string ni sawa sawa na b plus frequency ya pipe. So bring that here, tunajua for fundamental frequency the frequency, v wanapenda sana kutumia kama frequency, but this meant the frequency f, now naweka hiyo f. So the fundamental frequency kwenye closed pipe inakuwa sawa sana v divide by 4l. Kuna n hapa lakini kwa vile ni fundamental n is equal to 1. Kwa hiyo tuna velocity ya sound in air tumeshapewa ni 320 divide by 4 times length ya pipe ni 0.4 meters. So tukiweka 0.4 hapo tunapata ni 200 Hz. Okay, 320 divide by 8 tunapata 200 Hz. So we know then the frequency ya pipe ni 200, then the beat was 8, so a total inakuwa ni 208 ndo ya string. So we know frequency for string is given by n divided by 2l tension divided by mass per unit length square. So n for that case tulimwambia ni first overtone ambayo ni n is equal to 2, as you can see 2 hapo, divided by 2l length ya string tunafahamu, mass per unit length tunaifahamu kwa sababu tumeambiwa a string is 25 cm long na ina mass yake ni hapo. So tukidivide the 2 tunakuja kupata mass per unit length. So we can solve for tension na tunapata tension ni hapo. Very simple. We have another example huku. Let us see if you can solve this. Okay, we know that a sonometer wire is fixed at one end, has a solid mass m hanging from its other end to produce tension in it. It is found that 70 cm length of the wire produces a certain fundamental frequency when plugged. When the same mass is hanging in water, kumbuka hanging in water una introduce upthrust ya tofauti, upthrust ya kwenye water, na tunajua effect mojawapo ya weight ya body kwenye water ni tofauti na weight of body kwenye air. Hiyo ni form 1 physics. Okay, Archimedes principle.
weight of body in air ni tofauti na weight of body in water, so we expect tension ya kwenye string iwe tofauti. So when it is hanging in water, it is completely submerged in it. It is found that the length of the wire has changed by 5 cm in order that it will produce the same fundamental frequency. Okay, calculate the density of material of the mass hanging from the wire. So the key point ni hapo kwamba when the same mass is hanging in water completely submerged in it, it is found that the length of the wire has changed by 2 cm, kwa sababu ile weight ya mwanzo sasa hivi imepungua. So the string imepungua ile, sababu tunajua kamba ukiivuta inakuwa ni spring au wire ambayo ni elastic, ukiuvuta unakuwa unaongezeka size. The more you pull it, the more inakuwa na size. So ukiwa na tension kubwa inauvuta sana, length inakuwa kubwa. Ukiwa na tension kidogo inauvuta kidogo, length inakuwa ndogo. That's the basic concept. Key nyingine ya kunote ni kwamba weight in air ni tofauti na weight of body in water. Ukijua hayo mawili, your solution is obvious. So we know that frequency, as they said, they like using V, but they mean frequency. Okay, frequency, fundamental frequency of a sonometer, of course, is given by general formula 1/2L square root ya tension divided by mass per unit length. So we know for the first case where it is in air, 1 divided by 2 times length ilikuwa ni 70 centimeters. Okay, we can put that in meters, 0.7 meters, to eliminate problems kwenye calculations. And you have the tension ambayo ni mass times gravity. Tulikumbuka tuliweka kininginiza kitu chenye mass m times g divided by mass per unit length kama ilivyo hapo. When it is submerged in water completely, the tension in the wire decreases to m minus the concept hapa. You have to recall your knowledge ya Archimedes principle, your knowledge ya upthrust. So we know that upthrust ni sawa na weight in air minus weight in water. So imagine it kwenye fluid, tension ambayo tabaki kwenye string ni ile weight in water. So weight in water ni sawa na upthrust, weight in air minus upthrust. But we know weight in air ni sawa na mass of body times gravity. But upthrust, if we can recall, upthrust ni sawa na weight of fluid displaced. Okay, upthrust ni sawa na weight of fluid displaced. Kwa hiyo ni mass of fluid displaced times g. But what is mass of fluid displaced? Mass of fluid displaced, kwa sababu issue yetu hapa tunataka tujaribu kuiiba volume ya body, kuintegrate kwenye, sio kuintegrate mathematically, no, kuiongeza, yani kuicombine hapo kuona jinsi inavyoweka. So we know that density is sawa na mass over volume. So to get mass ni sawa na density, okay, times volume times g. But the question is, what density are we referring and what volume are we referring? Kwa sababu tunaongelea weight of fluid displaced, tulikuwa tunaongelea mass of fluid displaced. Kwa hiyo tutaongelea about the fluid. Sawa, tukichukua yale maji yaliyokuwa displaced, tukachukua volume yake, sawa, tukamultiply na density yake, kwa density ya maji. Okay, density ya maji, volume ya maji, lakini tunajua volume ya maji ni sawa na volume ya nani? Volume ya body. So tunajua volume ya maji ni sawa na volume ya the body. Okay, so we can manipulate this further. Tuende tu mpaka tutafika tunapotaka. Mg ni sawa na density ya water, okay? Density ya water times volume ya body. Hatuwezi kuwa na volume ya body hapa, lakini tunaweza tukawa na mass ya body na density ya body. Tukibadilisha volume in terms ya mass na density, so tunajua volume ni sawa na mass over density. So kwa hivyo tulikuwa tunaongelea volume ya body. Tukitaka volume ya body ni sawa na volume ya fluid displaced. So volume ya body ni nini? Volume ya body ni sawa na mass ya body m, ambayo ilikuwa ni m, divide by density ya body times gravity. But we know density ya maji ni SI units equal to 1 kg per meters cubic. So we can ignore density ya maji. So tunabaki na mg minus mg divided by density. So we can factor out g, ndio hicho alichokuwa ameandika hapa. Ndio hicho alichoandika hapa.
we can factor out g na tunabaki na m minus m divided by density ya body brackets g. Okay, so after having our first equation, now we have a second equation ambayo ina the new tension. Okay, the new tension ambayo ndo hii expression ambayo ndo hichi tulikuwa tunatafuta hapa. Kumbuka ilikuwa ni weighting in water ambayo ndio tension yetu baada ya kuimmerse kwenye fluid. So we know frequency sasa na 1/2L, so the new length baada ya kuimmerse kwenye fluid ni 65 cm or 0.65 meters. The tension ndo kama tulivyofanya hapo, mass ya body minus mass of body divide density ya body times g divided by the mass per unit length. Okay, so from the two equations tukidivide the two equations tutakuja kubaki na expression kama hii. Not necessarily divide, so you can use any formula ambayo unafahamu as long as we have two unknowns na tuna two equations ambazo ziko sawa, because all these ni fundamental frequency. Okay, that's why wanasema produces the same fundamental frequency. This is very important. That means hii expression sasa na expression, so we can just simply divide. Ukidivide the two equations unakuja kupata kitu kama hichi hapa, m divided by m minus m divided by density ni sawa na 70 divided by 65. Then from here you can solve for density. So you can proceed hapa kwa cancel m na m ina cancel throughout, so unabaki na 1/1 minus 1 density. Okay, nakuwa hivyo, but to make things simple unaweza kupeleka hii juu, maana yake unapeleka reciprocal huku na reciprocal huku, so inakuwa ni 1 minus 1 density. Okay, divide by 1 of course kwa sababu juu ni 1 na huku na change inakuwa 65 juu over 70 ambazo hizi zilikuwa squared. Okay, yeah, simple like that. So again you take that side inakuwa ni 1 minus 65 over 70 squared ni sawa sana, because umeipeleka that side, umechukua 1 minus density unaipeleka huko, unachukua 65 unaileta huko. Hii ikienda huko inakuwa ni plus, inakuwa positive density. Okay, na hii 65 kwa vile ilikuja huko inakuwa 1 minus kwa sababu kulikuwa positive. Then from here you can solve for density, I believe. After solving here hapa, ukishapata value ya hichi kitu hapa, unatafuta tu reciprocal yake ambayo ni sawa sana hii density. Very important. As I told you, kazi yangu mimi ni kuhakikisha tofauti yangu na mwalimu wa darasani. Kwa zile mwalimu wa darasani amepangiwa dakika 40. Sawa? Amepangiwa dakika 40. So ndani ya dakika 40 uwezo kufanya possibilities zote zinazoweza kuja kwenye mitihani. Sasa hata kufanya mifano miwili mitatu. Lakini mimi nakuandalia mifano yote, all the possible places, all the possible combination ya topics, all the possible questions ambazo anaweza kukupa na kukuletea kwenye mtihani. So as I said, large percent ya maswali utayakuta kwenye NECTA, utakuta kwenye mitihani yako. It might not be all, it might be all maswali yote umesha kuyaona somewhere au yanayofanania, so exactly the same question lakini yenye concept the same, yenye namna ya kufanya the same. So that's my work. Kwa maana kutengenezea video, you can revisit and solve as much as you can. You can revise this part as much as you can. Okay, so that my aim is for you to pass your physics very well and very easily.